আমি এই বইয়ের সমস্ত বিষয়গুলো একত্রিত করতে আমার অনেকদিন সময় লেগেছে। তো আমি এখন খুব খুশি যে এই গ্রন্থটি পড়ে ভক্তরা উপকৃত হচ্ছে। Also, I just want to say something about the recent events in Bangladesh that we've been hearing about, the attack on ISKCON temple. তো আমরা শুনেছি যে আমি খুব মর্মাহত হয়েছে শুনে যে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের মন্দিরগুলোতে আক্রমণ হয়েছে। So my heart is with all of you, and at this time, and we've been praying for all the devotees in Bangladesh to Krishna to protect them from these dangers and these attacks. আমার হৃদয় আপনাদের মাঝে পড়ে আছে এবং আমি প্রার্থনা করছি যাতে করে বাংলাদেশের ভক্তরা সবাই সুরক্ষিত থাকে, এই বিপদের দিনে সবাই যাতে সুরক্ষিত থাকে। And yes, so you are very brave to continue practicing Krishna consciousness in this dangerous Muslim country, and I hope you will get more protection, more security to protect you from aggressors, from the enemies of the devotees. আমি আপনারা খুবই সাহসী যে এরকম একটি মুসলিম প্রধান দেশে, ইসলাম প্রধান দেশে আপনারা সাহসিকতার সাথে কৃষ্ণ ভাবনা অনুসরণ করে চলেছেন এবং সে সাথে প্রোটেকশন, নিজেদেরকে ভক্তদের সুরক্ষার জন্য, আমি আপনাদের সুরক্ষার জন্য আপনারা যাতে সবসময় নিরাপদ থাকেন সেজন্য প্রার্থনা করছি। So that in this way, my heart and my mind is with you all, and that's why I'm very happy to meet you all today and to get to know you more. এই সময়ে আমার হৃদয় মন আপনাদের নিয়ে চিন্তা করছে এবং আমি খুব খুশি যে আজকে আপনাদের সামনে আসতে পেরেছে এবং কিছু বলার জন্য সুযোগ পেয়েছি। And I'm praying to Lord Chaitanya and to Lord Nrsimhadev to protect you all. আমি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে এবং ভগবান নৃসিংহদেবের কাছে প্রার্থনা করি যাতে করে আপনারা সবসময় সুরক্ষিত থাকেন। So do you have there are some questions? Are there some questions that you want to ask? Yes, Mataji. So I mean, we'd like to hear the summary of this book first from you. Like, I mean, what is your purpose for publishing this book, and the summary of the book, if you can give us what is the inspiration behind publishing this book, so these kind of things, and also specific instruction for you if Srila Prabhupada has given for you, say if anything like that, if you can share with us, so that will be very helpful for us. Sure. And then we can ask the question. We can take the question from the devotees. Yes. So I became inspired to do this book because I could see that many devotees were having problems in marriage life, and I found so much help and guidance from reading Prabhupada's books on this, especially the Srimad Bhagavatam. তো আমি এই গ্রন্থটি লেখার জন্য অনুপ্রাণিত হয়েছে এই জন্যই যে আমি দেখেছি ভক্তরা
বিবাহিত জীবনে বিভিন্ন রকমের সমস্যায় ভোগেন, সেটা আমি প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করেছি। এবং আমার নিজের জীবনের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে আমি শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থের শরণাপন্ন হয়েছি। বিশেষ করে শ্রীমদ্ ভাগবত আমাকে সাহায্য করেছে বিভিন্ন বিবাহিত জীবনে বিভিন্ন প্রতিকূলতাকে মোকাবেলা করার জন্য। Because I personally got so much benefit from Srila Prabhupada's instructions on Grihastha Ashram. So I wanted to share that with others because it's difficult to find all the instructions in so many books, the Bhagavatam, to find all those special instructions. So I wanted to put all those together in one book about Grihastha Ashram. আমি ব্যক্তিগতভাবে খুবই উপকৃত হয়েছি শ্রীল প্রভুপাদের গৃহস্থ জীবন সম্পর্কিত বিভিন্ন নির্দেশনার মাধ্যমে। তো এক্ষেত্রে সমস্ত শ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশনাগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, তো সেগুলো খুঁজে পাওয়া খুব মুশকিল। কিন্তু তবে আমি যেটা করেছি, সব ইনস্ট্রাকশন, সব নির্দেশনা একসাথে করে সম্মিলিত করে আমি গ্রন্থের মধ্যে নিয়ে এসেছি। And together with those instructions from the Srimad Bhagavatam and from Prabhupada, I wanted to make them practical and easy to understand for the modern world. তো আমি শ্রী প্রভুপাদের শ্রীমদ্ ভাগবত এবং অন্যান্য গ্রন্থগুলো থেকে নির্দেশনাগুলো এমন ভাবে উপস্থাপনা করেছি যাতে করে বর্তমান সময়ে, যে আধুনিক সময়ের জন্য খুব বাস্তবিক হয়, প্র্যাকটিক্যাল হয় এবং খুব সহজবোধ্য হয়। I wanted to make it possible for everyone to understand these teachings and how to apply them gradually into daily life. তো আমি শ্রী প্রভুপাদের গ্রন্থগুলোর মাধ্যমে যে শিক্ষাগুলো আছে সেগুলো কিভাবে আমরা জীবনে প্রয়োগ করতে পারি প্রাত্যহিক জীবনে, তো সেই বিষয়গুলো আমি উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। And so I was encouraged also by Tamal Krishna Goswami, my husband's guru, to write this book. এবং আমি শ্রীমৎ তমাল কৃষ্ণ স্বামী মহারাজ, যিনি আমার স্বামীর গুরু, পতির গুরুদেব, তো উনার কাছ থেকেও, তমাল কৃষ্ণ স্বামী মহারাজের কাছ থেকেও আমি উৎসাহ পেয়েছি এই গ্রন্থটি লেখার জন্য। So I wanted to make it a useful book for devotees to have access to all the most important instructions about Grihastha Ashram all together in one book. তো আমি গ্রন্থটাকে এমন ভাবে লিখেছি যাতে করে সমস্ত ভক্তরা এই গ্রন্থটির মাধ্যমে উপকৃত হয়, যাতে করে শ্রীল প্রভুপাদের যে গুরুত্বপূর্ণ যে নির্দেশনা সেগুলো একসাথে লাভ করে সবাই যেন উপকৃত এবং এটি যাতে সহজবোধ্য হয়, সবাই যাতে বুঝতে পারে, সেভাবেই আমি উপস্থাপনা করার চেষ্টা করেছি। Okay. So anything else? Yes, so Mataji, so we can take the questions from the devotees. Yes. So আপনাদের এই গ্রন্থ সম্পর্কে যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, আপনারা একজন করে হাত তুলতে পারেন, রেজ হ্যান্ড অপশনটা ইউজ করতে পারেন এবং মাতাজির কাছ থেকে শ্রবণ করতে পারেন, আনসার নিতে পারেন। হরে কৃষ্ণ। সুবল প্রভু, হ্যাঁ সুবল প্রভু, আপনি আপনার কোয়েশ্চেন উত্থাপন করুন। হরে কৃষ্ণ মাতাজি, আমরা বিশেষ করে একটা বিষয় দেখতে পাই, যদি বিবাহের ক্ষেত্রে যদি ছেলে মেয়ের কারো যদি কুষ্টি না থাকে, শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন কুষ্টি বিচারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিবাহিত আশ্রমের জন্য, অর্থাৎ জ্যোতিষ গণনাটা। তো সেক্ষেত্রে যদি কোনো ক্ষেত্রে ছেলে অথবা মেয়ের যদি কুষ্টি না থাকে, হ্যাঁ, অথবা তারা তাদের জন্ম না জানে, হ্যাঁ, সেটা
তাহলে সেক্ষেত্রে তারা কিভাবে সেটা বিবেচনা করতে পারে, অথবা এই পুষ্টি বিচারটা আমাদের গৃহস্থ লাইফের জন্য কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ, বিবাহের ক্ষেত্রে এই পুষ্টি বিচারটা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ শিল প্রভুপাদের ইনস্ট্রাকশন অনুসারে? হরে কৃষ্ণ। Hare Krishna. Mataji, he's asking that you mentioned in the book that before going to married life, so before choosing perfect person, a perfect partner, we should take help from astrology. So in this case, how much importance is there for checking astrology or for mismatching, and also if suppose a boy has someone has what is that astrological kushti astrological paper horoscope, yeah, so someone has a record of horoscope, birth date and everything is available, but someone doesn't have. So in this case, how can they enter into the married life, because there is no way to match what astrological facts, everything. So there are two questions. The first question is how much important to take help from astrology before going to married life, and what is Srila Prabhupada's instruction in this regard. And another one is that suppose astrological paper is there, some like birth chart. So that birth chart is not available for a person, but another person has. So in this case, it's very difficult to match it's very difficult to check the astrological aspects. So in this case, what is your suggestion, Mataji? Okay, good question. So Prabhupada talks about the importance of astrological matching in the Vedic society, as it was in the Vedic tradition, so for marriage. So প্রভুপাদ এটিকে বৈদিক ঐতিহ্য অনুসারে যে অ্যাস্ট্রোলজি গুরুত্বটা উনি তুলে ধরেছেন, রাইট? তুলে ধরেছেন in his books he talks about it, how in the Vedic traditional culture in the past that this astrological matching before marriage was very important. It was important in the society. Yes, so Srila Prabhupada বারবার করে তার বিভিন্ন নির্দেশনায় বলেছিলেন যে বৈদিক ঐতিহ্য অনুসারে গৃহস্থ জীবনে প্রবেশের পূর্বে এই অ্যাস্ট্রোলজি দেখা বা পুষ্টি বিচারটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। When Prabhupada started ISKCON in America, and he would suggest matches, he would arrange, he would suggest a boy and a girl among his disciples that they could marry, or if they made a choice, then he would allow. What I mean to say is that in these cases, there was no astrological matching. He did not introduce the astrological matching in ISKCON among his disciples. তো যখন শ্রীল প্রভুপাদ আমেরিকা ইসকন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তো তখন শুরুর দিকে কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের যে শিষ্যরা রয়েছেন তাদের মধ্যে তারা যখন গৃহস্থ জীবনে প্রবেশ করতে যাচ্ছিলেন, তখন কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ এই পুষ্টির বিচারটা ততটা গুরুত্ব দেননি। Because he said it was not so important. The most important thing was that the two people, they should be devotees and they should be Krishna conscious, and then the astrology was not so important. The Krishna consciousness is more important. That's what he said. কেন পুষ্টি বিচারটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না তখন? কেন ছিল প্রভুপাদ বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন এই পুষ্টি বিচারের চেয়ে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন যে ভক্তরা
মানে যথার্থ ভক্ত হবে এবং সর্বোপরি যথার্থ কৃষ্ণ ভাবনাময় হবে, এটি সবচেয়ে এই গুরুত্ব দিয়েছেন পুষ্টির বিচারের চেয়ে। So the astrological matching, it can be helpful, and it's good to have if the charts are matching well, then that is good, that is helpful. But most important thing is the Krishna consciousness, and if the boy and the girl are both Krishna conscious, then if they are committed to the marriage, then they can make it work, even if there's some astrological incompatibility. তো এক্ষেত্রে কুষ্টির বিচারটা সেটা বিবাহিত জীবনের জন্য সহায়ক হয়। তো এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কতটা আমরা কৃষ্ণ ভাবনাময় হচ্ছি। যদি স্বামী এবং স্ত্রী দুজনেই যদি কৃষ্ণ ভাবনাময় হয়, তাহলে যদি কুষ্টির বিচারে যদি কিছুটা ত্রুটিও থেকে থাকে, তাহলেও যদি যেহেতু ওরা কৃষ্ণ ভাবনাময়, সেহেতু সেটা তাদের জন্য কোনো অসুবিধার হবে না, সুন্দরভাবে গৃহস্থ জীবন অতিবাহিত হবে যদি তারা কৃষ্ণ ভাবনাময় হয়। Because sometimes even if the two charts are very compatible and well matching, but still there can be problems in the marriage that have to be negotiated. এমনকি দেখা গেছে যদি দুজন ভক্তের মধ্যে পুষ্টি বিচারটা খুব সুন্দরভাবে ম্যাচ হয়েছে, স্বামী স্ত্রীর খুব সুন্দরভাবে ম্যাচ হয়েছে, তবুও দেখা যায় গৃহস্থ জীবন যখন প্রবেশ করেছে এরপর দেখা যায় গৃহস্থ জীবনে তাদের মধ্যে অনেক সমস্যা দেখা যায়। তো এই ক্ষেত্রে তারা নেগোশিয়েট করতে হয় বিভিন্ন এই বিষয়ে, মানে আপোষ করতে হয় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। So the astrological compatibility matching, it's good, but the most important thing is that is the Krishna consciousness, is the commitment to the marriage, and the willingness to work things out, and you know, to stick together and work out the problems together. এই ক্ষেত্রে কুষ্টির বিচারটা হ্যাঁ সেটা ভালো গৃহস্থ জীবনের জন্য, তবে সেক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে পরস্পরের প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকা, দৃঢ় থাকা, যে কিভাবে গৃহস্থ জীবনটাকে সাবলীলভাবে সুন্দরভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, কিভাবে সুন্দরভাবে কৃষ্ণ ভাবনাময় হওয়া যায়, এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে যে গৃহস্থ জীবন যে সমস্যাগুলো রয়েছে সেই সমস্যাগুলো মোকাবেলা করার জন্য দুজন একত্রে যাতে সেগুলো সুন্দরভাবে মোকাবেলা করা যায় একত্রে, সেটাই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই যে কমিটমেন্ট, এটা বজায় রাখাটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ। So even if one person does not have all the details, maybe they don't know their time of birth or something like that, but still they can marry, and if they are Krishna conscious, then by taking shelter of Krishna and serving Krishna together, then they can get the blessings of the Lord and they can have a good happy marriage. তো এক্ষেত্রে যদি একজন ব্যক্তির যদি কুষ্টি না থাকে বা সঠিক সময় বা জন্মের সময় এই সমস্ত কিছু যদি কোনো তথ্য না থাকে, তবুও তারা যদি বিবাহের পরে যদি সুন্দরভাবে কৃষ্ণ ভাবনাময় হয়, ভগবানের শরণ গ্রহণ করেন এবং ভগবানকে একত্রে সেবা করেন, তখন সেখানে আর কোনো প্রবলেম থাকে না, সমস্যা থাকে না। Because no marriage is perfect, there's always going to be problems. So we just have to learn how to understand each other and how to work things out together, and how to learn from all the obstacles, overcome the challenges, and that's how we progress in life.
তো and এই ক্ষেত্রে যদি yes, তো যদি বিবাহের ক্ষেত্রে যদি এই ধরনের কুষ্টি বিচার নাও থাকে, তো আসলে কোনো বিবাহের মধ্যে যে সমস্যা থাকবে না সেটা তো নয়। বিবাহে কেউ গৃহস্থ জীবনে প্রবেশ করেছে মানে সেখানে যদিও পুষ্টির বিচার সবকিছু ঠিক আছে তবুও সমস্যা থাকতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে যেটা করতে হবে যে পরস্পরকে ভালো করে বোঝা, যদি সমস্যা আসে, বিভিন্ন ধরনের সমস্যা আসে সেগুলো দুজনে একসাথে মোকাবেলা করা এবং সেই সমস্যাগুলো থেকে শিক্ষা লাভ করা এবং সেই শিক্ষা লাভ করে পরবর্তী যে প্রতিকূলতাগুলো আসছে সেগুলোকে কিভাবে অতিক্রম করা যায়, এভাবে দুজনে কমিটেড হয়ে যদি করা যায় সেটা হচ্ছে উত্তম। is that okay? সুবল প্রভু, Acha hai? সুবল প্রভু, ওকে? থ্যাংক ইউ। ইয়েস ইয়েস প্রভুজি। আচ্ছা, আর কোনো কোশ্চেন আছে? আচ্ছা, করুণাধারা প্রভু হাত তুলেছেন। হ্যাঁ রাজেশ্বর, আবার এই একই বিষয়ের উপর আমার প্রশ্ন আছে। আচ্ছা, মাতাজি, here is প্রভু চিন্ময় ধাম প্রভু, he's my mentor, and especially he inspired everybody to translate this book, ordered us personally. and ordered us personally. He made us understand that how important this book to translate into Bengali, and also based on this Bengali translation, based on this book, he is giving a lot of classes, helping a lot of couples in Bangladesh. So we are grateful to Chinmodham Prabhu. So he is also asking a question. Yes, Prabhu, আপনি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারেন। হ্যাঁ মাতাজি, হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। ছিল প্রভুপাদ শ্রীমদ ভাগবতে ষষ্ঠ স্কন্ধের 2য় অধ্যায়ে 26 নম্বর শ্লোকে তাৎপর্যে বলছে যে যদি পাত্র পাত্রী উভয় যদি ভগবত ভক্ত হয় তাহলে তাদের ক্ষেত্রে কুষ্টি বিচার প্রয়োজন নেই বলছিল, যেহেতু ভক্ত গুণাতি স্তর অবস্থিত, তাই পাত্র পাত্রী যদি উভয় ভক্ত হয় তাহলে তাদের এই ধরনের বিবেচনা কোনো প্রয়োজন নেই। তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে এখানে প্রভুপাদ গুণাতি স্তরের ভক্তের কথা উল্লেখ করছে, আর সাধারণ ক্ষেত্রে কুষ্টি বিচার এটা অবশ্যই বিবেচ্য, ইসকন দীক্ষিতের ক্ষেত্রে কুষ্টি বিচারটা কতটুকু প্রযোজ্য? এটা প্রভুপাদ বলছে ভগবত ভক্ত হলে তাদের কুষ্টি বিচার প্রয়োজন নেই, কিন্তু ইসকন দীক্ষিত ভক্তের ক্ষেত্রে এটা কতটুকু প্রযোজ্য, প্রভুপাদের এই কথাটা? Mataji, he's asking that in Srimad Bhagavatam, 6th canto, 2nd chapter, 20 verse number 26. So in the purport, Srila Prabhupada has mentioned that husband and wife, astrological facts, especially for the devotees, astrological compatibility. So that is not important if they are beyond the mode of 3 qualities. So three moods of nature, beyond the 3 moods of nature. So that is what he mentioned. So in terms of ISKCON devotees, those who are initiated devotees, so how much that is applicable? Well, to be beyond the 3 modes of material nature, that is a very high level. And for most of us, because we are in this material world, so we do get affected by the modes of nature. We're trying to come to the mode of goodness and then to transcend that mode, but it's a long process. So
ত্রিগুণ থেকে অতিক্রম করা, ত্রিগুণের ঊর্ধ্বে যাওয়া, গুণাতীত হওয়া, সেটা আসলে অনেক উচ্চতর স্তর। তো প্রাথমিকভাবে যেহেতু আমরা এই জড়জগতে রয়েছি, আমরা আহ আহ এই ত্রিগুণ দ্বারা আবদ্ধ রয়েছি, তো আমরা এই ত্রিগুণ থেকে চেষ্টা করছি সত্যগুণের স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য। এটা আসলে খুব দীর্ঘ একটি প্রক্রিয়া। But when we are engaged in devotional service, then we are situated above the three modes of material nature. There is a quote, I can't remember the verse, but that is it says that in one verse. I can't remember the Sanskrit or the source, but I know that it's said that when we're engaged in devotional service, then we are situated above the three modes of material nature. যখন ভক্তি অনুশীলন করে মাতাজি একটা সংস্কৃত শ্লোকের কথা বলছেন, যেটা আমি এখন মনে করতে পারছি না, কিন্তু সেটার মর্মার্থ হলো যখন কেউ ভক্তিযুক্ত সেবায় যুক্ত থাকেন তখন তিনি তিন গুণের ঊর্ধ্বে অবস্থান করেন। So because it's impossible to get perfect compatibility between two people because we're all individuals, so there are always going to be some differences and there are always going to be disagreements between people. তো এইভাবে ডিফিকাল্ট টু কমপ্লিট, দুইটা ব্যক্তির মধ্যে সামঞ্জস্যতা খুঁজে পাওয়া এটা খুবই দুষ্কর একটা, এটা খুব কঠিন একটা কাজ, কারণ প্রত্যেকের স্বতন্ত্রতা রয়েছে, তাদের মধ্যে কিছু অমিল রয়েছে, এটা খুব কঠিন। So therefore, the astrological matching, as I said before, it can be helpful, it can be useful, because we are not always situated on the transcendental platform. তো এটা খুব, যেহেতু আমরা তিন গুণের মধ্যেই রয়েছে, সেজন্য আমরা যদি ঠিকুজি বা পুষ্টি এগুলো মিলাই তাহলে সেটা আমাদের এক্ষেত্রে কিছুটা সহায়তা করবে। But by increasing our devotional service, by improving our chanting and our Krishna consciousness, then we can actually transcend the modes of nature, and we can transcend all the problems which are coming from the influence of the modes of nature. তো আমরা আমাদের ভক্তিমূলক সেবা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে, হরিনাম জপ বৃদ্ধি করার মাধ্যমে আমরা এই ত্রিগুণের প্রভাব থেকে ধীরে ধীরে মুক্ত হতে পারি, এটা কমিয়ে আনতে পারি। Does that answer the question? তো এই মানে মানে মাতা যে আনসারটা দিয়েছে সেটা আপনি সন্তোষজনক কিনা জিজ্ঞেস করছি। হ্যাঁ, ওকে মাতাজি। থ্যাংক ইউ। করুণধারা প্রো আপনি কিছু বলতে চাচ্ছেন? আপনার কথা শোনা যাচ্ছে না। শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ 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 শোনা যাচ্ছে। হরে কৃষ্ণ মাতাজি, ধন্যবাদ, প্রণাম আপনার চরণে। তো আমার এখানে শিল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভাগবতমের এক শ্লোকের তাৎপর্য বলছেন, মেয়েরা পিতামাতার সুরক্ষায় থাকতো, বয়ঃসন্ধিকালের পূর্বেই তারা বাগদত্তা হয়ে থাকতো। এই প্রথার মনস্তত্ব ছিল যে অল্প বয়সে বিবাহিত কন্যারা তাদের পতির প্রতি সম্পূর্ণরূপে অনুরক্ত থাকতো এবং একইভাবে ছেলেরাও পত্নীর প্রতি অনুরক্ত থাকতো। তো আমার প্রশ্ন যে বর্তমানে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ ইস্কন যেহেতু বৈদিক সংস্কৃতির ধারক ও বাহক, সেক্ষেত্রে বর্তমানে এই সোসাইটিতে যারা যুক্ত আছেন তারা
সেই সংস্কৃতিকে অনুসরণ করছেন না কেন? হরি বল প্রভু। Hare Krishna. Mataji, he is asking that in your book you mentioned, I mean, you have reference that once upon a time there was a tradition. There was a tradition that such an, I mean, in early ages they will get married, and Ladies, girls. yes, so boy and girl, they will get married, and after that they will be kept in separate. Separately they will be kept, and so in that way, so a boy and girl, so they will be attracted to each other. Girls become devoted to their husband. Yes, so girls become become more attached, more devoted to their husband in this way. So, but in this modern time, so how that is relevant? How this statement, as you mentioned in the book, how this is relevant? And Prabhu is asking, as ISKCON is the follower of Vedic culture, so why not ISKCON people are following these rules? Yes. Scripture. So this is mentioned by Prabhupada, and this was the traditional way, and it makes sense. It makes a lot of sense. But today things have changed. It is not practiced so much. At least in the West, it's not practiced, and in India also maybe not so much like before. যদিও এটা ঐতিহ্যগতভাবে ছিল এক সময়ে, কিন্তু বর্তমান সময়ে সেটি আর অনুসরণ করা হচ্ছে না। বিশেষত পাশ্চাত্য দেশে তো নয়ই, ভারতবর্ষেও সেটা অনুসরণ করা হচ্ছে না। Because the society has changed, and now that the education is equal for boys and girls, they have equal opportunities for education, similar type of education. So that's why it's different now. It's all different now. কেননা এই বর্তমান সমাজ পরিবর্তন হয়েছে। সবাই একটা ছেলে এবং একটা মেয়ে চাই সমানভাবে শিক্ষা অর্জন করতে, সমানভাবে শিক্ষিত হতে। তো এর প্রভাবের কারণে আগের যে ঐতিহ্য ছিল সেগুলো পরিবর্তন হয়ে গেছে, সেগুলো আর অনুসরণ করা হচ্ছে না। So because this has changed in the society, therefore we also have to change, because nowadays there's girls, they want to have the same education as boys, and they are not so keen to get married at a young age, and they want to have opportunities to develop their career and things like this. So everything has changed. তো এখন সময়টা পরিবর্তন হয়ে গেছে সমাজের, তো সেই সাথে আমরাও আগের সেই নিয়মগুলো এখন আর পালন করতে পারছে না। এখন মেয়েরাও চায় ছেলেদের মতো একই রকম শিক্ষাগত সুযোগ সুবিধা লাভ করার জন্য, তাদের চাকরি বাকরি করার নিজস্ব কিছু পরিকল্পনা থাকে। So if we insist on following that traditional culture, then we will be criticized by the society. এখন আমরা যদি সেই বৈদিক পদ্ধতি অনুসরণ করতে চেষ্টা করি, তখন সমাজের অন্য সবাই আমাদের সমালোচনা করবে। And also girls will not be very keen to follow that tradition when they see that other girls are getting opportunities for education, and so many of them they don't want to just get married and stay at home and be trained in that way.
মাতাজিরা বা মেয়েরাও চাইবে না ওরা খুব কম বয়সে বিয়ে করার জন্য, কারণ তারা দেখবে সমাজের অন্য যে মেয়েরা রয়েছে তারা শিক্ষা লাভ করছে, তো সেজন্য তারাও চাইবে না তারা শুধুমাত্র বিয়ে করে ঘরে বসে থাকবে। So times have changed. What can we do? We just have to, if you have a daughter, you have to just do your best to protect them, to educate them so that they will not get into trouble, so that they will not be taken advantage of by boys, and that they will remain pure until the marriage. তো আপনার যদি কোনো মেয়ে থাকে, তো আমরা তো তাদেরকে বাধ্য করতে পারি না, কিন্তু তাকে যথার্থভাবে শিক্ষা দেওয়া উচিত, তাকে সুরক্ষা প্রদান করা উচিত, এমন ভাবে তাকে রাখা উচিত যাতে তাকে সে কোনো পুরুষ দ্বারা শোষিত না হয়, সে যেন বিশুদ্ধ থাকে, পবিত্র সতী বা পবিত্র থাকে, সেটা আমাদেরকে দেখতে হবে। So it's more difficult now to protect the girls in the current social climate, but you just have to do your best to protect them and to provide them with all their needs, and to allow them, if they want to have some further education or some career, to allow that, but at the same time encourage them to prepare for marriage and family life. Sorry, What I mean is, if like for example, if you have a daughter and she wants to get a higher education, she wants to have a career, that can be allowed, but at the same time they should also be prepared to get married and raise a family, because also that is a natural need that they will need to do. So they need to balance both the career and the family life. So যাদের মানে যদি কন্যা থেকে থাকে, তো তাদেরকে তারা যদি চায় উচ্চ শিক্ষা অর্জন করার জন্য, তো সেটা অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে, তবে সে সাথে তারা যাতে বিবাহের জন্য প্রস্তুত হয়, উপযুক্ত স্বামী গ্রহণের জন্য বা গৃহস্থ জীবনে প্রবেশ করার জন্য প্রস্তুত হয়, কেননা সেটা হচ্ছে একটা স্বাভাবিক একটা ব্যাপার, তো সেটাতে উৎসাহ প্রদান করতে হবে, যাতে করে জাগতিক এবং পারমার্থিক এই দুটো বিষয়ে একটা ভারসাম্য সৃষ্টি হয়, ভারসাম্য থাকে। Does this make sense? হ্যাঁ, করুণাধারা আপু, আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন? ওকে প্রভু। আচ্ছা, হরে কৃষ্ণ। দাদা অদ্বৈত চৈতন্য প্রভু, দাদা আপনার কোশ্চেন উপস্থাপন করতে পারেন। হরে কৃষ্ণ প্রভু, দণ্ডবোধ। প্রভু, আমি প্রশ্নটা কি ইংলিশে করব না বাংলায় করব? আপনি ইংলিশে করলে ইংলিশ করতে পারেন। যদি কিছু মিস্টেক হয় সবাই ক্ষমা করবেন। মাতাজি তো বাংলা জানেন? No. Okay. Mataji, Please, Mataji. Understand something. To some extent, you could understand, right? Because you have responded now. Yes, that's very simple, few words I could understand. Please, Mataji, accept my humble obeisance on your feet. We know the instruction of Srila Prabhupada and from your books that the Mataji, any Mataji will manage the house and any Prabhuji will manage in outside or doing the job in the outside. But in the modern civilization or in our society now, we are seeing that some Mataji know everything, but they want to do the job in outside. They know everything, but they want to do the job outside. If any Mataji want to do the job in outside,
what about your instruction or advice for them? Thank you, Mataji. And this is a very common problem in Bangladesh. Mataji. Some Matajis that they want to do job because they are highly educated. As you suggested that if they want higher education, so we should allow them. So when they get higher education, so that they want to do job. So this is the natural tendency. Though they know everything, but sometimes they have this tendency. Very common problem. Yes, Mataji. Yes. Yes, this is very common all over. When I was in Pune a few years ago, and they were asking the same question as well there. So it is very common today and it is becoming more and more so for women to work outside the home. And so that has to be allowed, because this is the world we live in, the modern world. And things have changed. The type of education has changed. And so it's not a problem, but it just means that there are more newer challenges to be faced. You want to translate for everyone? Yes. এই ধরনের কিছু প্রশ্ন আমি যখন পুনে গিয়েছিলাম সেখানে আমাকে এই ধরনের কিছু প্রশ্ন করা হয়েছে। মাতাজিরা চাকরি করতে চান, কিন্তু এটা আসলে এরকমই অবস্থা পুরো পৃথিবী জুড়ে চলছে। এখন মাতাজিরা যেহেতু শিক্ষিত, তারা চাকরি করতে চায়, আমরা এটাকে পরিবর্তন করতে পারি না। আমরা তাদেরকে সেই সুযোগটা দেওয়া উচিত, কিন্তু তাদেরকে মনে রাখতে হবে যে এই বহির্বিশ্বে তাদেরকে অনেক নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হবে। So these are changing gender roles, because previously the man was the one to work outside, and the woman would take care of the home and the children. But now it's changing, because if a woman is working outside, then it will be difficult for her to do everything at home. So then the man must also help in the home. So different work roles for men and women. মানে আগেকার দিনে নারীরা বাসায় থাকতো, গৃহে থাকতো, এবং পুরুষরা বাইরে গিয়ে কাজ করতো। কিন্তু এখন সেটা এমন হয়ে গেছে কি যে নারীরা বহির্বিশ্বে, মানে ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে কাজ করতে চায়। তো এখন সেক্ষেত্রে কি আর করা, তো তখন প্রতিটা গৃহস্থ মানে ঘর সামলানোর জন্য সাহায্য করে থাকে, গৃহস্থালীর সমস্ত কার্য সম্পাদনের জন্য সাহায্য করে থাকে। So before it was more simple, now it has become more complicated. So it means that husband and wife, they need to learn how to adjust, how to support each other, how to help each other in different ways. And they need to be more flexible and prepared to do different types of work, so that together they can manage everything. তো এই ক্ষেত্রে আমাদেরকে একটু নমনীয় হতে হবে, আমাদেরকে পরিবর্তনশীল হতে হবে এবং অ্যাডজাস্ট করতে হবে। অ্যাডজাস্ট মানে হচ্ছে সমন্বয় করতে হবে, সমন্বয় করতে হবে এবং পরস্পরকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। অ্যাডজাস্ট করতে হবে মানে যে নারীরা যে মানে বাইরে যাচ্ছে কাজ করার জন্য, এবং পুরুষরাও বাইরে যাচ্ছে, তো সেক্ষেত্রে গৃহকে প্রতিপালন করার জন্য পরস্পরকে সহযোগিতা করার একটা মনোভাব সৃষ্টি করতে হবে, অ্যাডজাস্ট করা শিখতে হবে। But for devotees, this should not be a problem. It just means we have to be more flexible. We have to be more humble to carry out different kinds of work that we may not be so used to, and we have to learn to support one another, husband and wife, to support each other
and to do whatever is needed to be done to maintain the family. ভক্তদের ক্ষেত্রে এই সমস্ত ব্যাপারগুলো খুব একটা সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার কথা নয়। এক্ষেত্রে যেটা করা প্রয়োজন, ভক্তদেরকে খুব পরস্পরের প্রতি খুব নমনীয় হতে হবে, খুবই বিনম্র হতে হবে এবং খুব সাপোর্ট, একটা সহযোগিতা মনোভাব সৃষ্টি করতে হবে বিভিন্ন ধরনের কাজের এবং বিভিন্ন ধরনের কাজের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে। Is that okay? Mataji, so I have a question in this regard that means we have to adjust with the current situation in this modern world, which is actually out of our control. But the Vedic principle is women should not go outside. Their principal duty is to maintain the family. Taking care of husband and children, mother-in-law, father-in-law, the other family members. So this is the main principle. This is the Vedic tradition. So that is, if anybody can maintain this principle, so that is actually good, right, Mataji? But Yes, that is good. So for Yes. women who are happy to do that, then that is good, because it's more simple, it's more peaceful, it's more natural in one sense, you could say, for women to take care of the home and the children, family. If the man is able to support, if he's making enough money and he's able to support the family, and if the woman is happy to be home and take care of everything at home, then if they're happy to do that, that's fine. And that should be accepted. They should not be criticized for that. That should also be accepted as their choice to do that. তো এই ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রী এটা বাংলা করে দাও আগে। না, আমার কোয়েশ্চেনটা ছিল কি যে মানে বৈদিক শাস্ত্রের যেটা আদর্শ, যেটা মূল নীতি, সেটি হচ্ছে কি যে মানে নারীরা বাসায় থাকবে, গৃহকে প্রতিপালন করবে, সেটাই হচ্ছে আদর্শ, সেটা হচ্ছে বৈদিক ঐতিহ্য। কিন্তু এখন যেহেতু সেটা কেউ মানতে চাচ্ছে না, এখন কি আর করা, সেজন্য সমন্বয় সাধন করতে হবে, যেটা মাতাজি বলেছেন। তো মাতাজিও সেটা এখন বলছেন যে কি যে হ্যাঁ, সেটা করতে পারলে তো খুব ভালো হয়। যদি তারা করতে সেটা রাজি না হয়, যদি তারা সেটা মানতে না চায়, নারীরা যদি মানতে না চায়, তাহলে কি করতে হবে বলেছে? কিন্তু বৈদিক শাস্ত্রে যেটা আছে যে নারীরা গৃহে থাকবে, গৃহের যত্ন গ্রহণ করবে, এটা খুব স্বাভাবিক, এটা সরল, এবং এটাও তাদেরকে সুখী করবে। এবং একই সাথে প্রভুদের স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক ভাবে তারা বাইরে যাবে, উপার্জন করবে, পুরো পরিবারের দায়িত্ব গ্রহণ করবে, সেটা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু ওই অবস্থাতে যদি তারা সুখী না হয়, তখন আমাদেরকে অ্যাডজাস্টমেন্টে যেতে হবে। হ্যাঁ, আমার প্রশ্ন, যদি কোনো পত্নী যদি চাকরি করে, সেক্ষেত্রে ওনার নিজের সন্তানের উপর কি প্রভাব পড়বে? Yes, so if a devotee woman, working mother goes outside, goes to the workplaces daily basis, so what should be the impact on the children if women go outside? So this is a detail that needs to be worked out. It depends on the age of the children. If they're very young, then they will need the mother to be with them. If they're older, if they're going to school, then it's not a problem. Right? তো এটা খুব বিস্তারিত একটা বিষয়, এটা নির্ভর করে কিছুটা সন্তানের বয়সের উপর। যদি তারা খুব ছোট থাকে, তার মাকে তাকে খাওয়াতে হয়, তাহলে সেটা খুব সমস্যা। কিন্তু এরপরে যদি ছেলে বয়স একটু বেশি হয়, সন্তানের বয়স, সে স্কুলে যাচ্ছে, তাহলে এটা তখন
তেমন গুরুতর কোনো সমস্যা নেই। প্রভু হ্যাঁ, ওকে। আর কোনো কোয়েশ্চেন আছে? অনেক প্রভু এই টপিকটা কি ক্লিয়ার হয়েছে? দাদা এবং বৌদিকে বলছিলাম। হ্যাঁ প্রভু, আমরা বুঝতে পেরেছি। হরে কৃষ্ণ। আরেকটা প্রশ্ন ছিল। হ্যাঁ প্রভু। প্রভু আরেকটা প্রশ্ন ছিল যে আমার তো যা এই যে কিট চৈতন্য চরণ, তো এখন আমরা তো অনেক সময় আসলে বিভিন্ন জায়গায় বলা হয়েছে শাসন করা যাবে না, 5 বছর পর্যন্ত গায়ে হাত তোলা যাবে না, শাসন করা যাবে না। যদিও আমরা হাত তুলি না, তারপরে অনেক সময় খুব ডাক দিয়ে উচ্চস্বরে কথা বলি, চোখ রাঙিয়ে কথা বলি। হ্যাঁ, তো এটার ইফেক্ট কি হতে পারে? আর যদি মনে করেন তো ওরা তো আসলে বৈদিক শিশু বা পূর্বজন্ম থেকে হয়তো বা ডিভোশনাল লাইফ করে আসতেছে বৈষ্ণব, এরপরেও যদি পরবর্তীতে মনে করেন 5 বছরের পরেও গিয়ে আমরা যদি শাসন করতে যাই, হ্যাঁ, বেত্রাঘাত করতে যাই, তখন সেটার জন্য কি ফলাফল হতে পারে বা ওর কি মনোভাব হতে পারে, আর আমাদের জন্য সেটা কি শাস্তি হতে পারে সেটা। আর আবার এখন শাসন করতেছি না, সেটার জন্য হয়তো ও মানে একছত্র এটা মানে ও একছত্র কি বলবো, ওই যে মানে ওর নিজের অভ্যাসগুলো প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। তো হ্যাঁ হ্যাঁ সেটাই। চৈতন্য কোথায় দেখাতে পারেন চৈতন্যকে? না, এখন ওই গায়ে কাপড় নাই তো, সন্ন্যাসী খাচ্ছে, কিন্তু এমন আছে পাশেই, তো দেখানো যাবে। হ্যাঁ 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 দেখা যাবে যাবে, অর্ধেক দেখান, অর্ধেক। আমার কাপড় দেন, আমার মাথায় কাপড় দিচ্ছে। ও দেখে মাতাজিকে হরে কৃষ্ণ দিতে হবে। আচ্ছা মাতাজিকে হরে কৃষ্ণ দাও একটা। হরে কৃষ্ণ মাতাজি। Hare Krishna. প্রণাম। বলো। Hare Krishna. ধন্যবাদ, প্রণাম। বলো। বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুরেব চ পতিতানাং পাবনাভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। Hare Krishna. Mataji, so this boy, his name is Chaitanya Charan Das. Chaitanya Charan Das. So they are I mean his parents, I mean this couple. So he's asking that his age is 5 years now. 3 years. So 3 years, okay. But there is an instruction given, maybe Chanakya Pandit said that up to 5 years we should not chastise them, we should not give any punishment. But there is a situation that he is being uncontrolled, and there is needed for chastising. I mean, chastisement is needed for him. So in this case, I mean, what should be your answer in this regard? That should we chastise or should we not chastise? Because he's going out of control. So this is one thing. After 5 years, there is, I mean, chastisement is allowed. Punishment is allowed, no? Chastisement punishment is allowed. So if they use cane, Sometimes they can beat. sometimes if they can beat. So is there any effect will be there for the parents, or if there, I mean, from Vedic scripture, is there any, I mean, is that would be offensive or offensive, something Any like kind that? of physical punishment, will it be offensive for parents? Corporal punishment, yeah. Yeah, and what will be the children's attitude towards his parents? Okay, so the age of 3 and to the age of 5, chastisement could be there, very mild chastisement, in the sense not a heavy chastisement, but you can correct them. If he's doing something wrong, you can correct him and say, no, you don't do that, and you're not allowed to do that. And, there has to be some kind of discipline, but mild discipline, and mainly for young children, they need
they need to be encouraged, they need love, they need security, and they need to be allowed to just explore and play and learn in that way. তো 5 বছর And then over the age of oh, sorry, to translate. তো 5 বছর পর্যন্ত তাদেরকে কোনো ধরনের শাস্তি বা প্রহার করা উচিত নয়। এর মধ্যে যতটুকু করা যায় সেটা হবে খুব অল্প পরিমাণের বা মৃদু প্রকৃতির। আমরা সে যখন কোনো ভুল করবে আমরা তাকে সংশোধন করে দিতে পারি যে তোমার এটা করা উচিত নয়। আমরা তাকে ওই সময়টা পর্যন্ত তাকে আমরা তাদের ইচ্ছা মতো খেলতে দিতে পারি, তাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভালোবাসা, উৎসাহ, তাকে শৃঙ্খলার মধ্যে নিয়ে আসার চেষ্টা করা উচিত কথাবার্তা বা উপদেশের মাধ্যমে। এবং সে এই সময়টাতে সে খেলতে ভালোবাসবে, তাকে খেলতে দেওয়া উচিত এবং তাকে নিরাপত্তা দেওয়া উচিত এবং সে যেটা করতে চায় যেই বিষয়গুলোতে তার এক্সপ্লোর করা মানে যেটা করতে চায়, যা সে করতে চায় তাকে সেই জিনিসগুলো নতুন কিছু বিষয়ে তার আগ্রহ থাকবে তখন তাকে সেগুলোতে অনুমতি দেওয়া উচিত। তো তার মানে শুধুমাত্র মৃদু চেস্টাইজমেন্ট মানে মৃদুভাবে শাসন করার, অল্প পরিমাণে তাকে শাসন করা যেতে পারে। যেটা করবে সেটা খুব মানে শারীরিকভাবে প্রহার কোনোভাবেই নয়। And over the age of 5, then you can chastise them more, but still it should not be a heavy chastisement. There has to be some training, but the training should be given with love and affection, and so in a way that they can be happy to imbibe and understand that training. এবং 5 বছরের পরে শাসন করা যায়, আরেকটু ভারী বা আরেকটু কড়া শাসন করা যায়, কিন্তু তারপরে কড়া শাসন করা যায় না, হালকা কিছু। Mataji, you said that heavy punishment will be given beyond the age of 5. No, over the age. Not heavy, but just a little bit more strict. 5 বছরের পরে 5 বছরে তো খুব মৃদু শাসন করতে বলেছে, এরপরে এর থেকে একটু করা যায়, তবে খুব বেশি করা নয়, সেটা কোনোভাবে শারীরিক ভাবে হেনস্থা করা নয় বা মারা নয়, কিন্তু ভালোবাসা, কিন্তু তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে ভালোবাসা এবং স্নেহের মাধ্যমে ওদেরকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে যাতে করে ওরা সংশোধিত হয় এবং মানে শৃঙ্খলাযুক্ত হয় এবং সে নিজে থেকে যাতে বুঝতে পারে যে আমার এটা করা উচিত নয়, ওটা করা উচিত নয়, এই ধরনের ট্রেনিং দেওয়া উচিত, তার মধ্যে সেই বোধগম্যতা তৈরি করে দেওয়া উচিত। And I believe it is said by Chanakya Pandit that from the age of 10 to 16, that is when you should be more strict, very strict with the boys. আমি চাণক্য পণ্ডিতের সেই শ্লোকে আমার মনে পড়ে যে 10 থেকে 16 বছর বয়সের মধ্যে আপনি তখন তাদের প্রতি খুব কড়া হতে পারেন, তাদেরকে শাসন করতে পারেন। But still the stick, beating with a stick should not be done, because this will not have a good effect on a child. It will have a negative effect, and it will damage the relationship between the parent and the child. কিন্তু তারপরেও কখনো ব্যত্রাঘাত করা উচিত নয়, কারণ এই ধরনের এটা শিশুর মানসিক একটা প্রভাব থেকে যাবে এবং এটা অনেক সময় দেখা যাবে সম্পর্ককে নষ্ট করে দেবে, মানে সন্তান এবং মা বাবার মধ্যে যে সম্পর্ক সেটা একটা নেতিবাচক একটা রূপ দিতে পারে। An expert parent does not have to use corporal punishment for a child. That is not recommended. এবং যারা খুব দক্ষ পিতামাতা তারা কখনো ওই শারীরিক ভাবে শাসন করা বা প্রহার করা সেটা করেন না, এটা এমনকি এটা শাস্ত্রে বলা হয়নি। So in that age group 10 to 16, parents need to be more strict, but they need to find ways
to train the children without beating them, but by different ways, like offering a system of punishment and reward, like that, for their behavior. তো এই 10 থেকে 16 বছর বয়সে একটু করা হওয়া যায়, কিন্তু তারপরেও শারীরিকভাবে কোনোভাবে আঘাত না করে কিভাবে তাকে Mataji, last sentence, what is it? They can use punishment, rewards for good behavior, and then a punishment for bad behavior, but more like rewarding for good behavior, more positive. মানে তাদেরকে তারা যদি কোনো দোষ করে তাদেরকে এমন ভাবে পানিশমেন্ট দেওয়া উচিত যেটা প্রকৃতপক্ষে ওদের জন্য একটা পুরস্কার স্বরূপ। যেরকম ওদেরকে হয়তো কেউ, আমি বলছি, যেমন কেউ মানে কোনো একটা ছেলে সন্তান এমন কিছু খারাপ কাজ করেছে, তো ওদেরকে লিখতে দেওয়া যায় যে কি আমি এটা করব না, তো ওদের হাতের লেখাটা প্র্যাকটিস হয়ে যাবে, হাতের লেখাটা সুন্দর হয়ে যাবে। এই ধরনের কিছু দেওয়া উচিত যেটার মাধ্যমে ভালো কিছু শিখবে। And once a child is over 16, then there should be no more strict punishment. Then they become a friend. Because if you try to be strict and punishing with a child over 16, then that will destroy the relationship. So then at that stage, you have to teach them as a friend rather than as a parent. 16 বছর বয়সের পরে তখন আপনি আর মাতা পিতার মতো তাকে শাসন না করে তার সাথে বন্ধুর মতো আচরণ করতে হবে, এবং ওই সময় যদি মাতা পিতা কড়া ভাবে শাসন করতে যায় তখন তাদের মধ্যে সম্পর্কটা নষ্ট হয়ে যাবে। সেই জন্য ওই সময় মাতা পিতার থেকে বেশি কাম্য হচ্ছে বন্ধুর মতো আচরণ করা তাদের সাথে। But the best way to teach is by example, by being a good example for the child to follow. তো কিন্তু সবচেয়ে সর্বোৎকৃষ্ট উপায়টি হলো ছেলে মেয়ের কাছে নিজে একজন দৃষ্টান্ত স্বরূপ হওয়া, তারা আপনাকে দেখে আপনার উদাহরণ যাতে তারা অনুসরণ করতে পারে। Okay. ঠিক আছে প্রভু। দাদা, আপনার আনসার সন্তোষজনক, মানে মাতাজি আনসার সন্তোষজনক। Of course, অসংখ্য ধন্যবাদ মাতাজিকে আমার জন্য 5টা মিনিট বের করার জন্য। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। রূপম প্রভু, আপনার কোয়েশ্চেন উত্থাপন করতে পারেন। Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. At first, I would like to thank you because after the attack, many temples and 2 ISKCON devotees are killed. The Western devotees raised their hands for us, and they take their voice for us. And for this, specifically for this, I would like to thank you again. And more questions are present at this moment. I have 2 or 3 questions, but I think that the time is limited. That's why I asked 1 question, and I request you to give your valuable times again once upon. Then we'll be able to ask more question on that day. But I want to know. I think that every person has a turning point, and specifically our religious philosopher, A.C. Bhaktivedanta Prabhupada, has also a turning point when his Gurudev Saraswati Thakur told him that you should spread the Krishna consciousness in the Western country, and then the Prabhupada doing all the things. So I want to know about your turning point, that how can came in Krishna consciousness. I want to know that those days, that what happened, you changed your life. That is my first question. And if I have the time, then I will ask another question. Hare Krishna.
প্রভু আপনি বাংলায় করে দিতে পারেন একটু কাইন্ডলি, কোয়েশ্চেনটা একটু বাংলা করে দেন। প্রভু এটা আপনি করে দেন। হরে কৃষ্ণ। মানে প্রভু বলছে কি যে শিল প্রপাতের জীবনে একটা টার্নিং পয়েন্ট ছিল, যে ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন কি যে আমাদের উচিত সর্বত্র বিশেষ করে পশ্চিমা দেশে কৃষ্ণ ভগবানকে প্রচার করা। তো সেক্ষেত্রে মাতাজির ক্ষেত্রে উনি জিজ্ঞেস করছেন যে মাতাজির ক্ষেত্রে কি টার্নিং পয়েন্ট ছিল যার মাধ্যমে উনি আজকে কৃষ্ণ ভাবনাময় হতে পেরেছেন, কৃষ্ণ ভাবনাময় একজন ভক্ত হতে পেরেছেন। তো এই বিষয়ে উনি জানতে চাচ্ছিলেন। ইয়েস মাতাজি, ওভার টু ইউ মাতাজি। So you want to know my turning point, meaning how I became a devotee, how I came to Krishna consciousness? Is that? Yes. Yes, is that Mataji. what- okay, so well, I have to think back a long way. Yes, I was seeking spiritual life, you could say. I was looking for a meaning or a purpose to my life. And so that's how Krishna guided me to come into association with devotees. আমি আমার জীবনে আধ্যাত্মিকতার সন্ধান করছিলাম, আমার জীবনের কি উদ্দেশ্য বা আমার জীবনের কি অর্থ সেটা নিয়ে আমি খুব চিন্তিত ছিলাম, এবং এইভাবেই আমি একসময় ভক্তদের সঙ্গে যুক্ত হই। So I was searching different paths, different religions, different teachers, different books, and trying to find out which was the right path for me to attain God. আমি বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে বিভিন্ন গ্রন্থের মাধ্যমে বিভিন্নভাবে আমি জানার চেষ্টা করছিলাম আমার জন্য সঠিক বা যথার্থ পথ কোনটি। So I met some devotees in England, and then I also met some devotees in Italy, and then I became convinced about Krishna consciousness. আমি ইংল্যান্ডে কিছু ভক্তের সাথে একবার আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল, এরপরে ইতালিতেও আমার কিছু ভক্তের সাথে সাক্ষাৎ হয়, এবং এরপরে আস্তে ধীরে ধীরে আমি কৃষ্ণ ভাবনামৃত সম্পর্কে কিছুটা কনভিন্সড হই, আমি প্রভাবান্বিত হই। And then I traveled to India, and I went to Vrindavan, and there I met Srila Prabhupada, and I accepted him as my spiritual master because I could understand that this was my destiny, and that he was my eternal spiritual master. এরপরে আমি ভারতে আসলাম, সেখান থেকে বৃন্দাবনে গেলাম, এবং সেখানে আমি শিল প্রভুপাদের কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করি, কারণ শিল প্রভুপাদকে দর্শন করার পরে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে হ্যাঁ, এটাই হচ্ছে আমার গন্তব্যস্থল, আর ইনি হচ্ছেন আমার পারমার্থিক পথ প্রদর্শক। And by reading his books and by attending his classes, I became convinced, because the philosophy just made so much sense, more than anything else I'd learned in my life. আমি উনার প্রবচন শ্রবণ করার পরে এবং উনার গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করার পরে আমি আরো বেশি প্রভাবিত হই, এবং আমি বুঝতে পারলাম যে আমি যা খুঁজছিলাম, আমি যেটার সন্ধান করছিলাম, এটা হচ্ছে তাই, এবং এটি অন্য আমি এতদিন ধরে যা অধ্যয়ন করেছি বা যা জেনেছি তার থেকে এটা হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট। And now I want to serve Srila Prabhupada by preaching, by teaching others what I have learned from him, and by spreading Krishna consciousness in the Western world. আর এখন আমি all over the world. আমি শিল প্রভুপাদের কাছ থেকে যা জেনেছি সেগুলো আমি প্রভুপাদের সেবা করতে চাই, আমি প্রভুপাদের কাছ থেকে যা জেনেছি সেটা আমি প্রচার করতে চাই, এবং প্রভুপাদের এই মিশন আমি ইংল্যান্ড তথা সমগ্র বিশ্বে ভক্তদের মধ্যে প্রচার করতে চাই।
He had another question. Mataji, how long should we continue? I mean, how long should we, can you give us time? It must be quite late for you, no? No, it's okay. It's all right. Just for one day, no problem. Yeah, I could take one more question. Okay. মিথুন প্রভু আপনার একটা কোয়েশ্চেন ছিল বোধহয়, আপনি রেজ হ্যান্ড করেছিলেন। হরে কৃষ্ণ প্রভু, আপনার মাতাজি কোশ্চেন করতেছেন। আচ্ছা, হরে কৃষ্ণ মাতাজি, প্রণাম আপনাকে। এই গ্রন্থটা সবার জন্য দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ, এবং আপনার দর্শন দেওয়ার জন্য আমাদেরকে ধন্যবাদ। আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে এই গ্রন্থটার মধ্যে 231 পৃষ্ঠায় একটা কথা বলছেন যে প্রত্যেকের হচ্ছে যে বানপ্রস্থ গ্রহণ করা উচিত। তো এখানে বলছে যে মানসিক খেয়া নয়, যে একজন যাবে অন্যজন যাবে না, মানে পতি পত্নীকে যেতে হবে। তো আমার প্রশ্নটা হচ্ছে, যদি তারা আবার পরে দিয়ে বলছে যে পতি বানপ্রস্থ যখন শেষ হবে পতি সন্ন্যাস গ্রহণ করবে। তো আমার প্রশ্নটা হচ্ছে, যদি পতি সন্ন্যাস গ্রহণ করে, যদি তাদের সন্তান না থাকে, তারা যদি নিঃসন্তান হয়, অথবা যদি সন্তান থাকে সে যদি ব্রহ্মচারী হয়, তখন পত্নী কি করা উচিত পত্নীর, এবং পতি কি করা উচিত? কৃষ্ণ প্রণাম। There in Banaprastha ashram, when anybody takes Banaprastha ashram, এটা কি সন্তান কি বলছে? Everyone should take Banaprastha ashram, and if husband take Banaprastha ashram, and if they don't have any children, or if they have children but their son is brahmachari, then what should the wife do? What should she do? I mean, can he take sannyas or What she should do? Yes. Well, Vanaprastha ashram is normally the husband and wife, they stay together and they take Vanaprastha ashram together. সাধারণত স্ত্রী তারা একসাথে থাকে এবং একই সাথে বানপ্রস্থ গ্রহণ করে। মাতাজি, আপনি যেটা বলছেন 201 পৃষ্ঠায় বলছেন, 231 পৃষ্ঠায়, 231 পৃষ্ঠায় ওটা কি কোয়েশ্চেন ছিল আসলে? তখন পতি হচ্ছে বানপ্রস্থ আশ্রম সমাপ্ত হওয়ার পর উনি যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করবে, তখন পত্নী কার আশ্রয়ে যাবে? Okay. So after Banaprastha ashram, so when husband takes sannyas, so then if they don't have any children, so what the wife will do? Who will take care of? I mean, who will take shelter? I mean, who will give shelter for wife? Yes, I understand, because normally when the husband takes sannyas, then the children take care of the wife. But if there are no children, then what to do? I think that's something they have to work out between them. If a man is going to take sannyas, then he has to make some arrangement for his wife. So if they have no children, then he has to arrange someone else to take care of his wife. যদি স্বামী সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, সেক্ষেত্রে তাদের যদি কোনো সন্তান না থাকে বা পুত্র সন্তান না থাকে, তাহলে স্বামীর সন্ন্যাস তাদেরকে এই বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করতে হবে। স্বামীকে সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে তার স্ত্রীর একটা ব্যবস্থা করতে হবে, তিনি কোথায় থাকবেন, কিভাবে থাকবেন, তার ব্যবস্থা করে তারপরে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করতে পারবেন। Like, for example, there's I know it happened with some of my godbrother when they took sannyas, they had no children, and they asked another godbrother to take care of the wife, in the sense of not living together, obviously, but
but a god brother who is in a position of authority, that that sannyas widow will stay in the temple, and then he will arrange everything for her care, for her maintenance. তো আমার কিছু গুরুভ্রাতা তাদের ক্ষেত্রে এমনটি হয়েছে, তাদের সন্তান ছিল না কিন্তু তারা সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তখন সেই গুরুভ্রাতা তার অন্য একজন গুরুভ্রাতাকে তার স্ত্রীর দায়িত্ব হস্তান্তর করেন। এটা এমন নয় যে সেই যে সন্ন্যাসীর যিনি পত্নী, পূর্বাশ্রমের যিনি পত্নী, তিনি তার গুরুভ্রাতার সঙ্গে একই সাথে অবস্থান করছে, সেটা এমন নয়। বিষয়টা হচ্ছে যদি সেই সন্ন্যাসীর পত্নী তিনি কোনো মন্দিরে অবস্থান করেন, তাহলে তার গুরুভ্রাতা তার সমস্ত যত্ন গ্রহণ বা তার সমস্ত ভরণ পোষণ গুলো করছে। That's just one example, but otherwise also in families, maybe another family member, a brother, can take care of the wife. এটা একটা উদাহরণ। আবার অন্যান্য ক্ষেত্রে দেখা যায় তার যে সন্ন্যাসী, তার পরিবারের অন্য সদস্য, তার ভাই বোন, তাদের কারোর সাথে গিয়ে তার স্ত্রী অবস্থান করতে পারে। রেনি মাতাজি, yes, রেনি মাতাজি, আপনার কোশ্চেনের আনসার পেয়েছেন? সন্তোষজনক? হ্যাঁ প্রভু, ধন্যবাদ। হরে কৃষ্ণ, প্রণাম। Mataji, so we'll end here as. Mataji, I have a question. You told in this book that. No, just take permission because. Oh yes. Mataji said that was last question. Yeah. So we can take one more from your wife. What is your name? My name is Lalita Manjari Devi. Lalita Manjari, you speak very good English as well, like your husband. Mataji, it's his contribution because he is training me after marriage. Okay. Mataji, I have a question that I feel very irritating to see cockroach here and there. So you told in this book that we should not kill them, or we should not we should take them as friend, as our own child. Own child, yeah. So, but I cannot tolerate them. Actually, I feel very irritating to see cockroach in my home. So the snakes, did you say? Cockroach. Cockroach. Oh, cockroach. Cockroach. Yeah, that's yeah. It's not good to kill any living entity, actually, but I don't know. I'm not really expert in how to deal with cockroaches, but I can tell you one thing that Prabhupada said when there were cockroaches in the temple, and it was the one temple in the altar room, and he said that they have to be very clean. To keep away the cockroaches, it has to be very clean. So there may be some kind of substance you can use to clean the area that will keep away the cockroaches. But I'm not expert in this field, so I don't know. We don't have so many cockroaches in my country, so I don't know. I never had to deal with them. But I'm sure there must be some way. If you try to find out, you can try to repel them without killing them. Mataji, we are discussing about this matter among ourselves. So, there are snakes and some other ferocious animals, insects also. So sometimes they are available in our houses, especially in the village areas, rural areas. So that time, you mentioned in this book that we should take them as own children. So in this regard, we were discussing that how is it possible that someone like snake is coming to bite me, and at that time I'm thinking that, oh, okay,
child is coming to bite me. So how is it possible? So what is actually behind this statement? So that was we are discussing. So you can only clarify this. You only clarify this. Can clarify, please. This is difficult because, yeah, that's what it says in the Bhagavatam. But then in real life, you can see that in the ashram of Bhaktisiddhanta Saraswati, when a snake entered there, then he ordered his disciples to kill the snake. So if it is attacking, if it is dangerous, and if it is attacking, if it is a danger to the life of the human beings, then you must do the needful. If it means you have to kill the snake, then you have to do in that situation. But if you are walking and there's a snake going by the other way, then you can just, let them be. I think that's the answer. Yes, আমি করুণাধারা প্রভু এবং যারা আমরা ডিসকাস করছিলাম, আপনাদের মনে আছে কি জানি না, যে আপনি বলেছিলেন করুণাধারা প্রভু যে সাপ এবং যে বিষাক্ত যে ইয়েগুলো আছে প্রাণীগুলো, সেগুলো যদি আমাদেরকে করতে আসে, কামড়াতে আসে বা কোনো ক্ষতি সাধন করতে আসে, তো তখন আমরা কিভাবে ওদেরকে সন্তান রূপে, পুত্র রূপে আমরা গ্রহণ করতে পারি। তো মাতাজি সেটার আনসার দিচ্ছিলেন যে কি না, যদি ওরা আক্রমণ করতে আসে, যেরকম ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের সময় গৌরীয় মঠে এক সময় একটা সাপ দেখা গেছিল, তো তখন সাপটা আক্রমণ করতে আসতে ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছিলেন হত্যা করো সাপটাকে, অনতিবিলম্বে হত্যা করো। তো ঠিক সেরকম যদি সর্প ন্যায় যে ক্ষতিকর যে এগুলো আপনাকে প্রাণী বা পোকামাকড় যদি আপনাকে আক্রমণ করতে আসে, তো তখন অবশ্যই ওদেরকে হত্যা করতে হবে। যদি সেগুলো দিয়ে আমাদেরকে কোনো ক্ষতি না করে, বরঞ্চ আশপাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে, তখন কোনো কিছু করার উচিত নয়, বরঞ্চ জাস্ট ওদেরকে কিভাবে সেই রুম থেকে, সেই কক্ষ থেকে যে একটু বেরিয়ে আসার জন্য সুযোগ করে দেওয়া যায় সেটা চিন্তা করা উচিত, কিন্তু হত্যা করা উচিত নয়। Yes, Mataji. So that means that the mosquitoes also, if sometimes they bite and then we can kill, Mataji. Well, it's better not to. It's better not to if possible, because they're not going to kill you. They may bite you, but they're not going to kill you. So they're not in danger of your life. So the best way is to use some substance to repel them, or nets and all these things. Yes, Mataji, we can have dengue or something else, especially dengue. And in Bangladesh, recently, a lot of people died due to dengue fever. So, yes. Yes, in that case, if it is that type of mosquito, and if there's that risk, then you have to do what you have to do, isn't it? Yeah. So, yes, thank you, Mataji. Thank you so much for taking all these questions. Just chant Hare Krishna. When you do it, just chant Hare Krishna so that they will get some benefit. Yes, Mataji. Thank you for your suggestion. So, Mataji, thank you very much for giving us time. Actually, we are not that much expert to ask proper questions even, but whatever we did the book, we are not eligible to understand so many things because it's we are not eligible, we are not qualified spiritually, so that's why. So but you have given us your transcendental association, and by having your association, your wonderful words, like how the way you have answered all these questions, so they are really beneficial, they are really helpful for us. I'm sure that the devotees are very happy, because they never expected that this is very famous book in Bangladesh, and especially, I mean, there is especially among the grihasthas, because there is no such book, the book which will guide us, especially the couples, but you have given us this book, and so it's a nice contribution
our ISKCON society, for our society. Definitely a lot of couples, grihasthas, so they are really benefited by reading this book. So we have tried to read this book by your blessing, by Srila Prabhupada's mercy, your mercy. And we don't know that actually how much of we can follow these instructions, but that is possible. That is really possible. We can follow these instructions only if you can bless us, because you have given this wonderful gift for us. So we all seek your blessings in this, because so that we can apply. It's not just for reading, it's so that we can apply wholeheartedly. We can realize with our deep heart, we can apply in our life, because it's really challenging in grihastha life. It's a kind of mentor, book mentor. So this book is guiding us. So it's really difficult to maintain a healthy grihastha life, good grihastha life according to instruction given in the scripture. But still, we'll try to follow, and we seek your blessings on behalf of all the devotees, Mataji. And also, one devotee mentioned that if you give us your valuable time sometimes, so definitely that is a great blessing for us. Thank you, Mataji. Thank you so much. You just, as husbands and wives, just love each other, be kind to each other, support each other, and stay together and serve Krishna. Thank you. Mataji বলছে কি যে আপনারা সবাই নিজে পরস্পরকে ভালোবাসুন, একজন আরেকজনের ব্যাপারে যত্ন গ্রহণ করুন, একজন আরেকজনকে সহায়তা করুন, এভাবে আপনারা সবসময় একজন আরেকজনের পাশে থাকুন। মাতাজি যেভাবে আমাদেরকে আশীর্বাদ করছেন, তো আমরা হরে কৃষ্ণ। তো মাতাজির উদ্দেশ্যে আমরা, মাতাজি যে আজকে আমাদেরকে কৃপা আশীর্বাদ দিয়েছে, আমরা সবাই একসাথে আনমিউট হয়ে মাতাজির উদ্দেশ্যে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র একবার উচ্চারণ করব। সো so that Hare Krishna, Hare Krishna, Thank you so much. May Krishna bless you all. অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে করার জন্য। এই ডেঙ্গু মশাই বলবেন? আমি বলছি কি যে ডেঙ্গু আমাদের তো মাতাজি বলছে কি যে মশা কামড়ালে মশাকে হত্যা করা উচিত নয়, চেষ্টা করা উচিত হত্যা না করার জন্য। মশা তো কামড় দিলে এটাতে মানুষ মারা যায় না, সেটা হচ্ছে মানুষ মারা যায় না। তো আমি বললাম যে কি যে এখন রিসেন্টলি ডেঙ্গু মশার আক্রমণে অনেকে মারা গেছেন। হ্যাঁ, ডেঙ্গু মশার আক্রমণ তো অনেকে মারা গেছেন। তো সেক্ষেত্রে কি করা হচ্ছে বলতে, সেক্ষেত্রে হত্যা করা যায়। যদি বেশি হয়, ক্ষতিকর হয়, তাহলে হত্যা করা যাবে। তবে সেক্ষেত্রে হত্যা করার পর অ্যাটলিস্ট ওই মৃত আত্মার জন্য, মৃত মশার আত্মার জন্য হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করা উচিত। হত্যা করার সরাসরি অনুমতি দেওয়া হয়নি আসলে। যদি আত্মরক্ষার জন্য বাই চান্স যদি এরকম হয় যে মরে গেছে বা অসাবধানতাবশত যদি মারা যায়, অ্যাটলিস্ট ওনার জন্য একটা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা উচিত, জপ করা উচিত। তাই বলছি। তো আপনি মাত্র কয়েকটা কোশ্চেন করেছেন। আচ্ছা, হ্যাঁ, আমরা তো আশা করেছিলাম আমাদের হয়ে আপনি সব কোশ্চেন করবেন। তাই না, আমি করতে গেলে সবাই সুযোগ পাবে না। আচ্ছা, ঠিক আছে। তাহলে মাতাজি তো আমাদেরকে আশীর্বাদ করেছেন, তো মাতাজির পরে আপনি আমাদেরকে আশীর্বাদ করবেন, কারণ আপনি তো এই গ্রন্থটা অনুবাদ করার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন। তো সেজন্য আপনি আমাদেরকে আশীর্বাদ করবেন, যাতে করে আমরা সবাই এই গ্রন্থের যে আদর্শ আমরা অনুসরণ করতে পারি। ওই গ্রন্থ পরে আশীর্বাদ পেয়ে গেছে, আর কি আশীর্বাদ করবো এখানে?
গ্রন্থ পড়ে তো গ্রন্থ পড়ে প্রভু যদি আসে আমরা তো অযোগ্য আর কি।